So today we will do one very important topic in Microsoft Word, which is important as well as useful. Hello, sir. Your voice is breaking. But I'm getting your voice clearly. Okay, I will Okay, use. sir. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So the thing is, today we will do one very important topic under Microsoft Word, which is important as well as useful from your perspective. I mean, it is known as okay. Unmute yourself. So this is useful from your perspective as we will going to see what is mail merge. Now, basically, mail merge in Microsoft Word, it's a facility provided by Microsoft Word where suppose the situation is that you want to send same letter, suppose invitation letter or any other that kind of letter to multiple people in the different names. That means you will address different people, but your content of the letter, what is the main content of the letter, that is same. So in that scenario, mail merge works. So that's why I was telling you that mail merge is a very good facility, good feature, whatever you can say, provided by Microsoft Word uh, as a manager or as an employee in different cases. You will be needed this thing. That means suppose you want to invite multiple people for a particular ceremony or anything. I mean, so in that case, you don't have to address the people individually. I mean, you will write the same letters and you will prepare the list of the people who will receive this particular letter, and the mail merge facility will automatically merge the different addresses with your letter, and you can easily take printout of it or you can easily send it through other medium. So it's basically a very beautiful feature. So today we will see that how we can use mail merge in Microsoft Word. Now, as I told you, in your syllabus, it is Microsoft Word 2007. So that's why we will start with Microsoft Word 2007. Though fortunately or unfortunately, whatever you say, Microsoft mail merge facility in Microsoft Word 2007 and 2010, it is almost same. There is no such big difference. Only maybe there are some of the interface, maybe some maybe differences, but the main thing is same. Procedure is 99.9% same. So let's start with mail merge in 2007, and then I will show you as far as it is possible in 2010 also. So we are starting with mail merge. So basically, as it is written over here, and as I told you that mail merge, it's a feature which is basically it should be in any data processing applications, because it's a very important feature, because when you want to send a similar letter to multiple recipients, you will be needed this feature. If you want to decrease your reduce your time. Otherwise, what you have to do, you have to write the letter for different people again and again and again, or you may have to copy paste it and all that. So
Mail merge is giving you a feature which is very easy to use, where you can send you can address multiple people, where your content is safe. That is written over here. If you see, it enables connecting a single form template. Template means the basic structure with a data source. That means your actual content, and that contains and with that the information about the recipient's name, address, and other predefined supported data. That means if you want to add the name, address, then any other thing, you can do so. So it's primarily automates the process of sending bulk mail to customers. Generally যেটা হয় তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়তো করতে হবে ভবিষ্যতে, সেটা হচ্ছে যখন you want to send bulk mail to your customers. Suppose you have 1,000 customers. Suppose you have 1,000 customers, you want to send them same content. Suppose your organization is going to launch a new product, and your manager has told you to send the invitation mail or that kind of promotion mail to multiple people, maybe 1,000 customers or like that. In that case, you can use this feature very easily. What you will do, you will first prepare the letter, the content, then you will prepare the address book. That means the name of the customers and addresses and all that, their informations. Then you will merge it. Then you can merge it very easily by using the features of this mail merge feature, which is known as mail merge in Microsoft Word. So it naturally it works with two documents. One is the data file, another is the letter template. So the data file basically includes the information about your recipients, as I told you, to whom you want to send the letter, and that file can be in any format. That can be in spreadsheet format, that means Excel format, or maybe some database file containing separate fields and all that, or even it can be in Word also. You can prepare. And another is the letter, the actual letter. So there are two documents. Two documents, actually why it is known as merge, because two documents, the data of two documents, you are merging it. That's why basically the name is mail merge. So that is written over here. Now what is the procedure? Let's start that procedure. Let us understand that procedure. Now when you will open Microsoft Word and you will go under mailing tab, you will click on mailing tab. There is a tab, mailing tab, like home tab, insert tab, page layout, references. In that way you will get mailings tab. This is mailings tab. And whenever you will click on mailings tab, the mailing related ribbons, because we know there are two things, tab and ribbons. So mailing related ribbons will be open. It will open. Mailing related ribbons will open. Here you will get an option, start mail merge. You can see you will get an option, start mail merge. Now here you have two options actually. Whenever you will click on start mail merge, you will get an option, step by step mail merge wizard. This is an option which has made this procedure much more easy. There is a step by step mail merge wizard where system will guide you how to merge two particular documents. I mean, if you want to perform mail merge, a system will guide you how you can do that. So you can select that. Select after first you will select start mail merge, then you can go step by step mail merge wizard. Here you will get 6 steps basically. Here you have 6 steps to complete this merge, and when you will going through these particular steps, you will get several decisions, several options from where you can choose your option and all that. So we will do, just try to see that. So first is that choose the type of the document you want to create. That means, is it a letter or is it something else? The options will be given. Options will be given very clearly to you. So suppose you want to suppose the option is like I'm just telling you, I assume that it is maybe invitation letter or maybe something else. So that options will be there. So suppose you will select letters. Now whenever you will click on next option, you will get starting document to
I mean, you will go to the next step. Now here, again, Word will give you option that will you want to use the current document? That means the document what you have opened. I mean, obviously, when you will perform mail merge, you have to write the content, and you have to prepare the addresses and all that. It is better that if you can do it before. Okay, so then you will click on the letter document. I mean, you will open the letter document, you will click on the mail merge option, and then you will follow these steps. So here, what will give you the option, do you want to use the current document? If you select yes, then what will give you another option, select recipients. That means কারা লেটারটা পাবে তাদেরকে, তো তাদের যে লিস্টটা সেইটা। Here again you have an option that if you want to type a new list, you can do that, or if you want to use an existing list what you have prepared previously, you can do that also. So that option again you will get. So click create to data source. I mean, if you select the type a new list button, then you will get a create button where Word will give you the option to create the addresses, that I mean the names and all that. যারা তুমি পাঠাতে চাও, যারা তুমি 10টা লোককে পাঠাতে চাও, তো 10 জনের নাম এন্ড হেন তেন সেগুলো লেখা থাকবে, সেখানে তোমাকে অপশন দেবে, আমি দেখাবো কিভাবে দেবে। So in that way you can create the new address list. So basically you see, whenever you will click on the address list, Word will give you these options. Word will give you these options. These are the field names. Title means Mr., Mrs. and all that. First name, last name, company name, address line 1, address line 2, city, state. These are the options. You will choose the options. You will click on the add up option, add button. Or if you want to remove some of these options, suppose always তো আমাদের এত অপশন লাগবে না, তো আমরা হয়তো শুধু টাইটেল, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, কোম্পানি নেম আর অ্যাড্রেস লাইন 1 আর সিটি, তাহলে বাদবাকিগুলো we will click on the we will select, বাদবাকিগুলোকে we will select and we will click on the delete option and it will be deleted from there. Or suppose I want to bring the country or region to top, so I can select the country or region, and when I will click on move up, it will moving up, it will move up to, I mean, the top, and like that. So in that way we can customize your address list. Okay, you can customize your address list, and when it will be finalized, then you will enter the necessary data in the new address list dialog box. You will get the option where you can put your informations as per your selected list. That means suppose I have selected title, first name, last name. So here what will give you the option, title you will put Mr. suppose, then the first name you will put the first name, then the last name, then last name. In that way যতটা পারো, যতগুলো তোমার দরকার, you can add it up over there. Then obviously you will save the thing, and then when you will click on the OK button, now Word will again give you option, maybe write your letter to move to step 4. Then Word will give you the option যে তুমি যদি লেটারটা নতুন করে লিখতে চাও, মানে প্রিভিয়াসলি যে লেটারটা লিখেছো সেটা যদি না ইউজ করে, if you want to write a new letter, you can do so also. So write a letter in the current Word document or use an open existing document. যদি তোমার একটা, যেটা বললাম প্রিভিয়াসলি যদি লেটারটা লেখা থাকে তাহলে তুমি সেটাকে ইউজ করতে পারো, অথবা তুমি একটা নতুন Word document, you will have that option. So in that way your two things will be prepared. One is your letter content, যেটা তুমি সবার জন্য কমন, সবাইকে পাঠাতে চাও. Another is the address book, যাদেরকে তুমি পাঠাতে চাও তাদের নাম ধাম এগুলো. So in that way these two will be prepared. Now to insert the recipient data from the list. Now what you have to do? Now the merging option will be taken care by the Word. So what you have to do? You have to insert the recipient data. যাদেরকে তুমি পাঠাতে চাইছো. So place the insert point in the document. মানে ধরো যাক, if suppose I want to place the addresses and all that on the top of the letter. Okay, এরকম হয় না, to something like that. So like that. So in that case I will click on that place where I want to insert this particular address information. So place the insertion point in the document where you want the information to appear. Then select the address block. Address block, there will be two options, address block, greeting line or electronic postage. So generally you will select address block and then greeting line. Okay, a dialog box with options will appear based on your selection.
So the dialog box will be like this. Dialog box will be like this. There will be an address block. Whenever you will click on address block, the options will come. Greeting line, the greeting line DR, suppose you want to use DR, you want to use something like that, or তুমি নিচেও কিছু দিতে চাও সেটাও তুমি করতে পারো, নিচে তুমি দিতে চাও have a nice day, or all these things that you can do. Or maybe you can use electronic postage, that means emails and all that. So these things, these options will be there. So you have to select these things. In that way, whenever it will be completed, you will get another option. You will get preview your letters. This option, preview your letters. Here you can see all the letters. I mean, suppose you have prepared this letter. You want to send this letter to 10 people. So 10 letters will come one after another with the greeting line and with the addresses and all that. So you can see all these letters. So all these letters you can see. So that is basically preview your letters. This option will work for you. And then you can click on the next option, which is complete the merge option. When everything will be done, you can take printout of the letters as well by the printer very easily. And that is all basically. And that is all. So this is as simple as that. This is as simple as that. I am again repeating what you have to do. I'm again repeating from the first what you have to do. Suppose you want to perform mail merge. Now, at first you have two options. One is you can prepare your letter, which is the common part of your letter, that is from previous, as well as the addresses, I mean to whom you want to send it. So these things can be prepared from the previous. Okay, and you will prepare it in two documents. The first document will contain the letter, and the another document will contain the addresses and all that. That is, you have prepared it previously. Okay, then you will open your letter. You will open your letter, the content. Then you will go to the mailing option over there, because you will get the mailings option. So you will go to the mailings option over there. You will click on the start mail merge, this button. Then you will have an option that is step-by-step mail merge wizard. Now this step-by-step mail merge wizard, the advantage of this step-by-step mail merge wizard is that it will guide you. That means how to perform the whole task. It will be guided. It will guide you. I mean, for your simplicity. So you don't have to know much things to use it. Okay, you will get it. The information, the messages will come, and you will just follow it, and you will get it. So step-by-step mail merge. Whenever you will click on step-by-step mail merge, basically you have to go through 6 steps, 6 main steps, and there will be several decisions you have to take. I mean, কোনটা চুজ করব, এটা না ওটা, এরকম ভাবে. So this step-by-step mail merge wizard will guide you in that way. So here, at first, what you have to select is that whether you want to prepare a letter, or you want to prepare any other documents. So that options will come to you. So suppose you will select letter. So you will select letter. Then you will click on next option. It will show you that whether you want to use the current document, that is the letter from where you have opened that select mail merge option. So whether you want to use that current document. Okay. Okay. ঠিক আছে. Okay, so the thing is, so this is the attendance, actual attendance I'm taking right now after removing that particular guy. So that will be, in that way we can identify that particular person. Every day you do this. ওর যখন গান গাওয়া শেষ হয়ে যাবে, গান গাওয়া চলবে, তুমি ওকে রিমুভ করবে, তারপরে অ্যাটেন্ডেন্সটা নেবে, এবং সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই খুঁজে বার করতে পারবো যে কে এই কাজটি করছে, কারণ ক্লাসের সবার লিস্ট আমার কাছে আছে। তারপরে সে এই কলেজে কেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো কলেজে যাতে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। ওকে, so the thing is, what I was telling you, that is
যেটা আমরা করছিলাম যে ইউ উইল গেট অ্যান অপশন দ্যাট whether you want to use the current document যেখান থেকে তুমি মেল মার্জ অপশনটা খুলেছো, তো সেটা তুমি করতে পারবে খুব সহজেই। Otherwise you can have another option that suppose you want to create a new document, সেটাও পাবে পরবর্তী পরে। যাই হোক, তো ইউজ দি কারেন্ট ডকুমেন্ট, সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ইউজ দি কারেন্ট ডকুমেন্ট, যেটাতে আমি কাজ করছি আর কি, মানে যে লেটারটা আমি অলরেডি আই হ্যাভ টাইপড ইট and from there I have opened this mail merge option. So now what will give you another option that the select recipients option. So you will select the recipients, you will select the recipients option, you will select that those recipients. Then here you will get another option actually. Recipients এর ক্ষেত্রে you will get another option. তোমাকে ওয়ার্ড এখানে অপশন দেবে যে whether you want to type a new list or you want to use the existing list. Existing list যেটা তুমি প্রিভিয়াস করে রেখেছো, তুমি যদি সেটা করতে চাও you can do that, you can select that one. Or if you want to create a new list, then you will create a, you will type when you will select this type a new list button, you will create that what will give you the option to create that list and customize it. এইটা যখন তুমি করবে তখন তোমার কাছে এই একটা উইন্ডো খুলবে, এই একটা উইন্ডো খুলবে where you will have this customized address list, যেখানে তোমার টাইটেল থাকবে, ফার্স্ট নেম থাকবে, লাস্ট নেম থাকবে, কোম্পানি নেমস এন্ড অল দ্যাট উইল বি দেয়ার। ওকে, এই নেমগুলো এগুলো সব থাকবে এবং এখান থেকে যেটা তোমার দরকার, যেগুলো দরকার সেগুলোকে তুমি সেই অর্ডারে সিলেক্ট করে নেবে by using your add option. Even you can add new option also. It is not like that তোমাকে এগুলোর মধ্যেই থাকতে হবে, you can add new option also. তোমার একটা নতুন অপশন যেটা তোমার মনে হচ্ছে এখানে নেই, so you can add that option also. So by by clicking on the add option, you can add a new option, or by deleting you can delete option, you can rename it, you can move it up, move it down. This procedure, these facilities are given to you. So you will customize this address list, customize money type, you know that. So customize address list, and then your address list and your document will be ready. And then in your address list, when your address list format will be ready, you will have an option to add the new entries. Okay, so you will add the new entries one after another. Suppose you have entered 10 options, 100 options, 1000 options, no problem. When all these things will be ready, you will click next. Again, what will give you option, write your letter. Now you don't want to write new letter, you have previous letter, it is written, so you will use existing option. And then what will give you the option to merge it, and that will what will give you before that what will give you the things, you have to select the address block, কোথায় তোমার অ্যাড্রেস ওই অপশনস গুলো আসবে সেটা তোমাকে ওয়ার্ডে তুমি ডকুমেন্টে যেখানে তুমি পুট করতে চাও সেখানে কার্সারটা রেখে তারপরে এই অ্যাড্রেস ব্লক অপশনটা ক্লিক করলে ওইটা ওখানে আসবে। নেক্সট গ্রিটিং লাইন তোমাকে অপশন দেবে যে তুমি, আমি দেখাবো পরে, যে তুমি ডিয়ার লিখতে চাও না ডক্টর লিখতে চাও না কি লিখতে চাও, সেই সবগুলো সেটাকে তুমি তলাও দিতে পারো, তলাতেও তুমি কিছু গ্রিটিং লাইন যোগ করতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। তো এইভাবে তোমার কাছে এই অপশনস গুলো আসবে। Finally, what will give you an option to preview your letters. Whenever everything will be done, what will give you the options to preview your letters. I mean, তুমি যে লেটারগুলো তৈরি করেছো, ধরো 10টা অ্যাড্রেস দিয়ে 10টা লেটার তৈরি করেছো বা 15টা 20টা যতগুলো করেছো, what will give you the option of that thing, preview your letters. Then you will complete the merge option and you will print it. Okay, so this is the thing. In that way you have to carry on. That is the whole procedure of mail merge. So now I will show you one by one how you will do in real life. I mean real life means আমি স্ন্যাপশট নিয়ে রেখেছি, তো সেখান দিয়ে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব। তো লেটস গো টু দ্যাট থিং। তো আমরা সেগুলোকে ওপেন করি একটু। Suppose this is your content. Suppose this is your content, letter content. Suppose this is the letter. I want to send this letter to multiple recipients. I want to send this letter to multiple recipients. Suppose to all of my students, guardians, or maybe suppose to all of my students, to award them. And suppose the scenario is that attendance is decreasing day by day.
So college will take some steps. That thing, to implement that thing, suppose I have written this letter and I want to warn my students, I want to inform my students that if it continues, college will take some steps. So suppose this is the scenario. Don't have to worry. I will not send this to you now, but this type of letter you can get in future. That is different issue. But this is the letter. I want to send it to multiple recipients. Okay. So here, this is the snapshot of Microsoft Word 2010. I have taken it from 2010 as because I have 2010. Here also you can see there is mailings option. So whenever you will click on mailings option, you should get those things. Those options one by one. So I will show you that. So let's go to the next step. After this, what we should do? So after this, we should go for this step. After this, we should go for this step. This is the next step where I will click on this start mail merge this option. Now you see start, whenever you will put your mouse, hover your mouse on start mail merge option, you will get this message: create one document and send it to multiple people. So what is guiding you already? What has started to guide you? That what is mail merge? So what is mail merge? You will get it from here also. Okay, that is what is telling you that you can create one document and you can send it to multiple people. Now again, what is telling you can insert fields like name or address. What will create a copy for each recipient and replace those fields with that person's info. So all this information, so what is providing you. Now here you can see there are various things. Actually, this is start mail merge, this option. Now beside this, these options are very important. Select recipients, edit recipient list, address block, greeting line, insert merge field. All these things are there. So basically, if you remember, I told you that there are two options. There are two ways by which you can perform this mail merge option. One is by following the step-by-step wizard. That is one thing that you will get. That option you will get under the start mail merge option. Whenever you will click on the start mail merge option, I will show you. You will get that thing. Okay. Other one, suppose you don't want to follow this step-by-step wizard. Suppose you are very expert in this particular thing. So you don't want to follow that step-by-step wizard. So there, if you don't want to follow that step-by-step wizard, you can do it on your own. Then you will click on this select recipients option. So recipients list will be opened, or you can create a new recipient list. I will show you. Then you can, even if you have done some mistake, or if you want to add some new recipients, so you can click on this edit recipient list, and you can do that also. Then you can click on this address block. You can create your address block. You can click on this greeting line. You can create your own greeting line. Then you can click on this insert merge field. Things will be done, and পাশে তুমি দেখো ডান দিকে you will get those options as well. So I will show you. You will get those options. Okay. So suppose I want to send this particular letter to 10 students. Okay. Suppose this is the scenario. I want to send this particular letter to 10 students. So what I should do? আমরা দেখি যে আমাদের কি করা উচিত, মানে কিভাবে আমরা করছি। তো লেটারটা আমি লিখে নিয়েছি, তোমরা দেখেছো লেটারটা আমি লিখে নিয়েছি। লেটারের কন্টেন্টটা আছে আমার কাছে। Now suppose I want to send it to 10 students. So what I should do? Let us see that. So suppose then I am not following the step by step wizard, because step by step wizard এর ওই কি করলে কি হবে সেটা আমি ওই আগের ডকুমেন্টে যেহেতু দিয়েছি, এখানে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি স্টেপ বাই স্টেপ wizard না করে কি করে করছি। So here I will click on this select recipients option. Okay. আমি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ ইউজারে যাইনি। স্টার্ট মেল মার্জের আন্ডারে যে স্টেপ বাই স্টেপ ইউজার, এখানে আমি সেটাই যাইনি। এখানে আমি যেটা করেছি সিলেক্ট রিসিপিয়েন্টস অপশন, আমি নিজের মতন করব। সিলেক্ট রিসিপিয়েন্টস অপশন, এখানে আমি সিলেক্ট করলাম, আমি এটা ক্লিক করলাম। যখন এটাকে ক্লিক করলাম, আই উইল গেট দিস নিউ অ্যাড্রেস লিস্ট, দিস পার্টিকুলার থিং, দিস উইন্ডো উইল বি ওপেন্ড, নিউ অ্যাড্রেস লিস্ট। হিয়ার ইউ সি দেয়ার ইজ অপশনস, যেখানে ওই যেটা ওই আগেরটাই দেখেছো স্টেপ বাই স্টেপ ইউজার বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 এর আন্ডারে ওই পরপর ফিল্ড নেমগুলো আসছিল।
সেখান থেকে তুমি করতে পারছিলে। এখানে সেটা তোমার লুকসটা জাস্ট একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, লুকসটা এরকম হয়ে গেছে। এখানে তুমি নিউ এন্ট্রি অ্যাড করতে পারবে, তুমি এন্ট্রি ডিলিট করতে পারবে, তুমি কাস্টমাইজ কলাম করতে পারবে। সো অপশনস আর দেয়ার, বেসিক্যালি থিংস আর সেম, লুকটা একটু আলাদা এখানে যেহেতু এটা 2010, বাট steps are same. So title, there is option title, first name, last name, company address, several options are there. তুমি এটাকে স্ক্রল করলে দেয়ার আর ওই যে জায়গা ওখানে অপশন ছিল এখানেও তাই আছে, এর সঙ্গে তুমি নিউ এন্ট্রি অ্যাড করতে পারো, ডিলিট করতে পারো, সবই করতে পারো। So this is our next step, select recipients. So after that I will select the next thing, that is the next step will be, our next step will be this. 1 minute. Our next step will be this. This is, I have created a list. Suppose this is, I have created a list. I have only used first name and title. I don't have inserted other fields. I have only used this first name and last name field. So I will create this list, okay, and then I will create on this OK option. So this list will be created. So this is our next step, right? After that, then I will come to the another step that is also very important. That is basically, I don't know whether you can see it. Every time I have to share it. So my next step will be this. That is, I will choose this address block option. So here the address block is there. So I will choose this address block option. So from here, in the address block, I will show you the address block. What I can do, I will show you that. Basically, in the address block, I will have an option. Look at here. This is the format. Basically, this is the format. যে অ্যাড্রেস ব্লকে তুমি কিভাবে রাখতে চাও, তুমি লোকের নামটা কিভাবে রাখতে চাও, শুধু ফার্স্ট নেম নাকি তোমার সঙ্গে ফার্স্ট নেমের সঙ্গে লাস্ট নেম আছে, তার পাশে তুমি ওই টাইটেলটা ইউজ করতে চাও, এরকম ব্যাপার আর কি। সো দেয়ার উইল বি লটস অফ অপশনস। এটা কিন্তু সেই অপশনস গুলো তোমাকে বলছে। সো সেগুলো তোমাকে এখানে দেখো, তুমি এখানে দেখতে পাবে দেয়ার আর লটস অফ অপশনস। ইনসার্ট পোস্টাল অ্যাড্রেসটা তুমি কিভাবে করবে, নেভার ইনক্লুড দি কান্ট্রি অর রিজিয়ন ইন দ্য অ্যাড্রেস, তুমি সেটা করতে চাও কিনা, অলওয়েজ ইনক্লুড কান্ট্রি অর রিজিয়ন ইন দ্য অ্যাড্রেস যদি তোমার থাকে। আমার ওখানে নেই, আমার ওখানে আমি যে লিস্টটা তৈরি করেছি ওখানে কিন্তু কান্ট্রি নেই, জাস্ট আমি ফার্স্ট নেমটা দিয়ে করেছি। যাই হোক, এন্ড অল দ্যাট যদি তোমার থাকে সেগুলো সব আসবে, ওকে। সো তুমি কিন্তু এখান থেকে এই ক্লিক করে এই এখানে যদি ক্লিক করো 1 2 3 করে তোমার ইউ ক্যান প্রিভিউ ফ্রম ইউর রিসিপিয়েন্ট লিস্ট। তোমার রিসিপিয়েন্ট লিস্টে তুমি কাদের লেটারটা পাঠাতে যাচ্ছ সেটাও প্রিভিউ করতে পারবে এখান থেকে। সো এভরি অপশনস আর গিভেন, ওকে। সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং। নেক্সট ইজ অ্যাবাউট দি গ্রিটিং লাইন। তো নেক্সট তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রিটিং লাইন চুজ করতে হবে। তো গ্রিটিং লাইন চুজ করার জন্য তোমার কাছে অপশন আছে, গ্রিটিং লাইনটা তার পরের অপশন। সো তুমি গ্রিটিং লাইন চুজ করবে, এখান থেকে তুমি গ্রিটিং লাইনটা চুজ করবে, ওকে। সো গ্রিটিং লাইনটা চুজ করার পরে তোমার কাছে অপশন দেবে অবভিয়াসলি যে তুমি গ্রিটিং লাইনের মধ্যে কি ইনক্লুড করতে চাও, তো তুমি সেইটা করবে। এই দেখো গ্রিটিং লাইনের মধ্যে তোমাকে দেখাচ্ছি, গ্রিটিং লাইনের মধ্যে তুমি এইভাবে তুমি গ্রিটিং লাইনের মধ্যে তুমি ইনসার্ট করতে পারবে। ডিআর রাখবে না কি রাখবে, এই যে ডিআর রাখলে কিরকম আসবে, ডিআর যেহেতু আমার ফার্স্ট নেম একটা সুশীল বলেছিল, সো ডিআর সুশীল দেখাচ্ছে। তো এরকম ভাবে তুমি ডিআর রাখবে না মিস্টার রাখবে, মিসেস রাখবে, কি রাখবে, হেন রাখবে, তেন রাখবে, এভরি ইনফরমেশন, এভরি অপশনস ইউ উইল গেট ইট, ওকে। সো দ্যাট ইজ গ্রিটিং লাইন। and next let us open গ্রিটিং লাইনের মধ্যে তুমি এভাবে তুমি গ্রিটিং লাইনকে তুমি এভাবে সিলেক্ট করতে পারছো। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দি থিং, ডিয়ার সুশীল বলে তোমাকে দেখাচ্ছে, ওকে। তো তুমি সবকিছু কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ, মানে তোমার কিন্তু চোখের সামনে সবকিছু ওপেন, ইউ ক্যান সি ইট, যে পরপর তোমার কাছে কিরকম ভাবে কাজটা হচ্ছে। নেক্সট তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে তুমি লেটারটা দেখবে। তো ফাইনালি যখন তুমি মার্জ অপশনে ক্লিক করছো তো মোটামুটি তুমি এরকম ধরনের একটা অপশন পাচ্ছ। দেখো এখানে এসছে আমি শুধু ডিআর আর ফার্স্ট নেম ইউজ করেছি,
তো ডিআর সুশীল বলে আমাকে এটা দেখাচ্ছে, এবং এখানে দেখো তোমার কাছে এটা 1 দেখাচ্ছে। এবার এখানে যখন তুমি পরপর ক্লিক করবে, পরপর তোমার কাছে ওই লেটারগুলো আসতে থাকবে। তুমি সেটা তোমাকে দেখাচ্ছি। প্রথমটা সুশীল ছিল, তাই সুশীলেরটা দেখাচ্ছে প্রথম নামটা। জাস্ট নামগুলো আরবিটারি, কারোর সঙ্গে মিল থাকলে আই এম সরি, ওরকম কিছু ব্যাপার নেই। নেক্সট তুমি পাবে হচ্ছে পরের জনেরটা, এভাবে তুমি পাবে হচ্ছে পরের জনেরটা। এভাবে তুমি পরপর পেতে থাকবে। এটা দেখো নাম্বার 2, এরকম ভাবে নাম্বার 5 অব্দি বা কত অব্দি আছে আমার এখানে, পরপর তোমার কাছে সেই উইন্ডোগুলো ওপেন হতে থাকবে। তো এইভাবে তোমার মেল মার্জ করা যাচ্ছে। তো এখানে শুধুমাত্র আমি এই টাইটেল আর ফার্স্ট নেম ইউজ করেছি। এখানে যদি তোমার কাছে অনেক অপশন থাকে, যেমন টাইটেল, ফার্স্ট নেম, কান্ট্রি, বা অ্যাড্রেস, হোম অ্যাড্রেস, অফিস অ্যাড্রেস, এভরিথিং ইউ ক্যান ইনক্লুড, এবং একই মানে within a within a minute within a minute you will able to create thousands of letters. You will be create thousands of letters and you can send it. So this is basically mail merge is. I know that one problem is here, that is তোমাকে এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি করা দেখা দরকার। সো আমি জানি না কলেজ কবে ওপেন হবে প্র্যাকটিক্যালি করার জন্য, বাট সেই জন্য আমি পরপর তোমাদের এই অপশনসগুলো সিলেক্ট করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা অ্যাটলিস্ট ছবি দেখে জিনিসটাকে একটু আইডিয়া করতে পারো যে এইভাবে পরপর আমরা কাজটা করতে পারি। বাট দ্য থিং ইজ, ইয়েস ইট ইজ ট্রু দ্যাট যতক্ষণ না তুমি হাতে কলমে করছো ততক্ষণ এটা একটু থাকবে। বাট যেহেতু পরীক্ষায় তোমাকে এ করে দেখাতে হবে না, সেই জন্য অপশন প্রবলেমটা অতটা নেই। তো যাই হোক, আমাদের এই সেশনটা